first we have is conduction. So conduction generally it will takes place in the solid. So conduction means it will always takes place in solid, so don't forget that. So in solids, molecules are closely arranged. Solid la how the particle arrangement will be இப்படி closely கிட்ட arrange ஆயிருக்கும். Okay, so this is how the particles will be arranged in solid. So when one end of the solid is heated, molecules at the other end will be absorbing the heat energy and vibrate fast, and at their own position these molecules in turn collide with the neighboring molecules and make them vibrate faster, and so energy is transferred. So this process continues till the molecules receive the heat energy. Now for example, you can do this at your home itself. So take a glass of hot water and take a small you can take a safety pin or any needle you can take, or any small iron material you can take, so which is any solid substance which conduct heat you can take. Okay, and keep it that in hot water for 5 minutes. So கீழ இருந்து hotness என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will slowly travel to the top of the surface. So என்ன ஆகும்னா அந்த solid அந்த அயன் பின்னோ இல்லை நீடலோ அதில் இருக்கிற அயன் ஆட்டம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will make the heat to transfer. ஸோ அது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது இப்படி இருக்கும் பொழுது இது ஒரு அயன் ராடுன்னு வச்சுக்கோங்க இது. ஸோ இங்கே நான் வந்து ஹாட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஹாட் லிக்விட் இருக்குது இங்கே. ஸோ இது வந்து வாட்டரில் இருக்கும் பொழுது இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட். திஸ் வில் அப்சர்வ் ஹீட் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் வாட்டர். இது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம், இது வந்து பக்கத்தில். ஸோ அப்படியே டில் எண்ட் ஆஃப் த ராட் வரைக்கும் ஹீட் வந்துட்டு ஒரு மாலிக்யூல் வழியாக அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடும். ஓகே, ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இன் சாலிட்ஸ் ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு அ ரீஜன் ஆஃப் லோவர் டெம்பரேச்சர் without the actual movement of molecules, we call it as conduction. So this is a definition, very important. So conduction enna agona takes place when the temperature difference between the objects. So temperature difference irundha da the conduction nadakum, and metals are good conductors of heat, and heat is conducted in the area of object where the area of object is large. Area of object அதிகமாக இருந்தால் heat conduct ஆகும், and liquids and gases also conduct but very slowly, and conduction is a slow process. So conduction in daily life பார்த்தீங்க அப்படின்னா metals are good conductors of heat. ஸோ நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will be very hot because உள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே மூமெண்ட்டில் இருந்துருக்கு. ஸோ ஒயர்ஸ் எல்லாமே காப்பர் ஒயரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே மூமெண்ட்டில் இருக்கிறதுனால அதுவும் சாலிட் தானே, ஸோ ஹீட் வந்து லிபரேட் பண்ணும். ஸோ அலுமினியம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் யூட்டென்சில்ஸ் டு குக் ஃபுட் குவிக்லி, அண்ட் மெர்க்குரி இஸ் யூஸ்ட் இன் thermometers because it is a good conductor of heat. We wear woolen clothes in winter to keep ourselves warm, and air, which is a bad conductor, does not allow body to escape the heat. Now take a metal rods of copper, aluminium, brass and iron. Fix a matchstick to the one end of each rod using a little melted wax. Now when the temperature of far ends reach the melting point of wax, the matches drop off, so which is observed at the matchstick on the copper rod would fall first, showing copper is the best conductor of aluminium, followed by aluminium, brass and iron. ஸோ இந்த 4 மெட்டலில் எது ரொம்ப நல்ல கண்டக்டர்னா காப்பர் தான். ஸோ இந்த 4 ராடில் நம்ம எண்டில் வந்து தட் இஸ் வேக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணும்பொழுது அந்த வேக்ஸ் மெல்ட் ஆகி மேட்ச் ஸ்டிக் வந்து தட் இஸ் மேட்ச் லைட் வந்து அணைஞ்சிடும். ஸோ எது இது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப அணையுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் தான், பிகாஸ் காப்பர் வந்து ஹீட் வந்துட்டு சீக்கிரமாக heat conduct பண்ணும். Next is convection. Drop a few crystals of potassium permanganate down the bottom of a beaker containing water. When the beaker is heated slowly, that is the beaker is heated just below the crystals by a small flame. Purple streaks of water rinse upwards and fan outwards. So இந்த ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கிறிஸ்டல்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு பீக்கரில் கோல்டு வாட்டர், இன்னொரு பீக்கரில் ஹாட் வாட்டர் வச்சு இந்த நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வாட்டரில் நம்மளுக்கு அந்த பிங்க் கலர் ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும், ஹாட் வாட்டரில் ரொம்ப குவிக்காக பிங்க் கலர் அப்பியர் ஆகும். இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பீக்கர் ரிசீவ் த ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் மூவ் அப்வர்ட்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேஸ் த மாலிக்யூல்ஸ் அட் த டாப். ஸோ நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ ஹீட் கீழே இருந்து சப்ளை ஆகும், ஹாட் பீக்கரில் கீழே இருந்து சப்ளை ஆகும் பொழுது கீழே இருந்து அந்த ஸ்ட்ரீக்ஸ் அப்படியே கிளம்பும். தட் இஸ்
mixing of colors வந்து start ஆகும். ஸோ இந்த கன்வெக்ஷனுங்கிறது இப்போ எதில் தான் நடக்கும், லிக்விட்ஸில் தான் you can see the convection taking place. So same thing with air also. When air is heated, air molecules gain heat energy, allowing them to move further apart. Warm air being less dense than cold air will rise. So cooler air moves down to replace the air that has risen. It heats up, rises and again replaced by the cooler, creating a circular flow. So பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவலில் நம்மளுக்கு ஹாட்டர் ஏர் ஜாஸ்தி இருக்கும், மேலே மேலே போக போக நம்மளுக்கு சில்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹாட் ஏர் எல்லாமே மேலே மூவ் ஆகும், கூல் ஏர் எல்லாமே கீழே சர்க்குலேட், இப்படி தான் நம்மளுக்கு சில்னஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ கன்வெக்ஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஏர் ஆல்சோ, பட் மெயின்லி இட் வில் டேக் பிளேஸ் இன் அ liquid. That is, convection is a flow of heat through a fluid from place of higher temperature to a place of lower temperature by the movement of fluid itself. So fluid move ஆகி heat வந்துட்டு lower to higher temperature இது transfer பண்ணுச்சு அப்படின்னா it is called as convection. So convection in daily life hot air balloons. So air molecules at the bottom, that is air molecules at the bottom of the balloon gets heated by heat source. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஹாட் ஏர் பலூனில் நம்ம ஹீட் வந்துட்டு பாட்டம் ஆஃப் த பலூன்லேருந்து நம்ம ஹீட் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம். அந்த ஹீட் வந்துட்டு மேலே போக போக பலூன் என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகும். as the warm air rises, cold air is pushed downwards and it is also heated, and when the hot air is trapped inside the balloon it rises. ஸோ இந்த பலூனில் நம்ம ஹீட் வந்து பண்ண அந்த ஹீட் எனர்ஜி எல்லாமே மேலே போக போக நம்ம பலூனையும் மேலே ரைஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ மேலே போக போக அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்க சில்னஸ் ஏர் உள்ளே வரும்பொழுது சில் ஏர் எல்லாமே அகெயின் கீழே புஷ் பண்ணிடும், ஹாட் ஏர் மேலே போகும். ஸோ பலூன் வந்துட்டு ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். breezesனால் நார்மலி நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் தான். ஸோ டியூரிங் டே டைமில் the air in contact with the land becomes hot. நம்ம தானே டே டைமில் நம்மளுக்கு லேண்ட் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது, அந்த சூடு காற்று நம்மளுக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் டே டைமில். இப்போ நான் the cool air over the surface of the sea replaces it. சி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா கூல் ஏர் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு இப்போது கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஸோ இதை நம்ம sea breezeன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நைட் டைமில் ஏர் above the sea is warmer. ஸோ சி லெவலில் இருக்கிற ஏர் வந்து வார்மராக இருக்கும். As the warmer air over the surface of the sea rises, cooler air above the land move towards the sea. It is called as land breeze. So sea breeze na where the cool air over the surface. So cool அங்கே இருக்க சில்னஸ் ஏர் வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிற ஹாட் ஏரோட ரீப்ளேஸ் பண்ணும்பொழுது sea breeze. அட்மாஸ்ஃபியர் வந்துட்டு sea லெவலில் இருக்கிற ஹாட் ஏரை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது it is a land breeze. Okay, next is wind. So wind பார்த்தீங்க அப்படின்னா wind air flows from high pressure to an area of low pressure, and the warm air molecules over hot surface rise and create low pressure. So cool air with higher pressure flows towards the pressure area. This causes the wind flow. So wind flow எப்படி இருக்கு, higher pressure to the lower pressure தான் மூவ் ஆகும். Next is chimneys. Chimneys are kept in kitchen and industrial furnaces as the hot gases and smoke and light they rise up in the atmosphere. So chimneys பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம குக் பண்ணும்பொழுது ஓவர் ஹீட் வந்து லிபரேட் பண்ணுறதுக்காக chimneys யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹாட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்க கோல்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரேடியேஷன். ரேடியேஷன் இஸ் a method of heat transfer that does not require particles. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி கன்வெக்ஷன் அண்ட் கண்டக்ஷனில் நம்மளுக்கு லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. இப்போ ரேடியேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்ட்டிகல்ஸே தேவையில்லை டு கேரி ஹீட் எனர்ஜி. இங்கே ஹீட் எனர்ஜி is transferred in the form of waves. So waves formula from hot objects in all direction la idu transfer agum. Radiation can occur even in vacuum, whereas conduction and convection need matter to present. So vacuum na air illada empty space la kuda nama indha radiation pannalam, but conduction and convection nadakradhukku we need the matter, that is solid or liquid we need, or gas we need. Radiation consists of electromagnetic waves traveling at the speed of light. Thus radiation is a flow of heat from one place to another by means of electromagnetic waves.
ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் சன் ரீச்சஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன். ஸோ சன்லேருந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஹீட் எனர்ஜி வருது, நடுவில் ஏதாவது சாலிட் இல்லை லிக்விட் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை. ஸோ டைரக்ட்லி இட் இஸ் கம்மிங் டு அஸ் த்ரூ ரேடியேஷன். ஸோ ரேடியேஷன் இஸ் எமிட்டட் பை ஆல் பாடிஸ் above 0 கெல்வினில் தான் அது ரேடியேஷன் எமிட் பண்ண முடியும். ஸோ சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்சர்வ் ரேடியேஷன் அண்ட் சம் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் தெம். ஸோ ஒரு சிலது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், ஒரு சிலது என்ன பண்ணிடும், ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். அதாவது தேவையில்லைன்னா வெளியில் தள்ளிடும். இப்போது ஃபயரிங் வுட், வைல் ஃபயரிங் வுட் வி கேன் அப்சர்வ் ஆல் த 3 ways ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்க்கலாங்க. எப்படின்னா ஹீட் இஸ் one end of the wood, heat at one end of the wood be transferred to the other end, அது conduction. ஸோ wood வந்து நம்ம ஒரு சைடு தான் நம்ம எரிச்சிருப்போம். ஸோ இன்னொரு சைடில் இருந்தால் இன்னொரு சைடுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். that will be conduction. the air near the wood will be warm and the replace the above air. ஸோ wood கிட்ட இருக்க ஏர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும், wood தவிர்த்து சுற்றி இருக்கிற இடம் சில்னஸ் இருக்கும். ஸோ இது ரீப்ளேஸ் பண்ணோம், இது convection. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா our hands will be warm because heat reaches us in the form of radiation. ஸோ ஆனால் நம்ம வந்து ஹாட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம், this is because of the radiation. and radiation in daily life பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ burning of wood வந்து கண்டக்ஷனாக கன்வெக்ஷனாக ரேடியேஷனாக கேட்டாங்கன்னா it is a combination of all the three you have to say. okay, so radiation in daily life, white or light colored clothes are good reflectors of heat, so they keep us cool during summer. so white color or light colored cloths தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். so it is it should be known to you that அம்ப்ரெல்லாலாம் நம்ம நிறைய பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம். அது யூஸ் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு இன்னும் நம்ம ஹாட்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அம்ப்ரெல்லாஸ்லாம் எப்போவுமே லைட் கலர்ட் ஆர் இட் ஷுட் பி இன் ஒயிட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கூலாக ஃபீல் ஆகும். அண்ட் பேஸ் ஆஃப் த குக்கிங் யூட்டென்சில்ஸ் இஸ் பிளாக் அண்ட் பிகாஸ் பிளாக் சர்ஃபேஸ் அப்சார்ப் மோர் ஹீட். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு நான்ஸ்டிக்லாம் வருது இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ அது நல்லா ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணும். and surface of airplane is highly polished because it helps reflect most of the heat radiation from the sun. ஸோ எந்தாவது ஒரு ஏர்ப்ளேன் பிளாக் கலரில் இருந்து பார்த்துருக்கீங்களா, இல்லை. ஸோ எல்லா ஏர்ப்ளைன்ஸும் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது, ஹைலி பாலிஷ்டாக இருக்குது. ஸோ ஏன் அப்படின்னா இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் த ரேடியேஷன்ஸ். அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். So concept of temperature, if you take, temperature is a degree of hotness or coldness of a body. Temperature means what, எவ்வளோ hotness இருக்குது எவ்வளோ coldness இருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவோம். hotter the body, temperature will be high. So what are the units of temperature we have? The SI unit of temperature is Kelvin. What is the SI unit of temperature? It is Kelvin. For day to day applications, Celsius தான் நம்ம ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம். and temperature it is measured using thermometer. So we have different scales of temperature. We have Fahrenheit scale, we have Celsius or centigrade scale, we have Kelvin or absolute scale. So Fahrenheit scale, if you take, means 32 degrees freezing point, 212 degree Fahrenheit is a boiling point. So இது எல்லாமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். For each scale, what is the boiling point and freezing point will be asked, and temperature intervals also will be asked. Interval has been divided into 180 parts. okay, if you take the Celsius scale, you all know very well, அதில் 0 degree Celsius will be the freezing point, 100 degree Celsius will be the boiling point. இதோடைய 100 intervals has been divided into 100 parts. So the formula to convert Celsius scale to Fahrenheit scale, very 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 important. So 2 marks will be asked. how to convert ஒரு டிகிரிக்கு ஒரு ஃபாரன்ஹீட்டை கொடுத்துட்டு செல்சியஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை செல்சியஸை கொடுத்து ஃபாரன்ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஃபாரன்ஹீட் கன்வர்ஷன் யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா 9/5 Celsius plus 32. So the formula for converting Fahrenheit to Celsius scale on the C is equal to 5/9 Fahrenheit minus 32. Next is Kelvin scale. Kelvin scale is also known as the absolute scale. On the Kelvin scale, 0K represents absolute zero, the temperature at which the molecules of a substance have their lowest possible energy. That nama 0 Kelvin nu solrom. The solid, liquid and the gaseous state phases of water can coexist in this equilibrium, and that is 273.16 Kelvin. So 0 degrees Celsius is equal to 273.16 Kelvin. Then நம்மளோட freezing point. So Kelvin is defined as 1 divided by 273.16 of the triple point of the temperature. அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சாலிட், லிக்விட், கேஸ் மூணுமே கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அதனால தான் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம். The formula for converting Celsius scale to Kelvin scale is செல்சியஸோட நம்ம 273.15 ஆட் பண்ணிட்டோம்னா it will be the Kelvin scale. So temperature scales பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have this
Fahrenheit maximum 212, Celsius is 100 degrees Celsius, Kelvin is 373.15 Kelvin. So this is the diagram. So what is absolute zero? We will see. The temperature at which the pressure and volume of gas theoretically reaches zero. So zero or theoretically zero. Theoretically, it is not experimentally. Theoretically, the moon. Theoretical na graphical representation. If it reaches zero, then we call it as absolute zero. So inga pathingana inga edume vandittu aduva zero kulla varala nammala extrapolate panni zero kondu vandirukom. That is minus 273.15 adha nama absolute zero nu solrom. So for all gases, the pressure extrapolates to zero. Ella gases kume pressure vandittu extrapolate to zero, which means minus 273.15 degrees Celsius. It is known as absolute zero or 0 Kelvin. Some baseline temperature in the T3 temperature it is given here. So Kelvin or a boiling point is given, degree Celsius boiling point, and Fahrenheit or a boiling temperature, and melting point is given for everything, and absolute zero for everything is given. So boiling the table, it is very very important. Objectives like eklam 2 marks like eklam. So absolute zero like Kelvin it is 0, in degrees Celsius like it is minus 273 degrees Celsius, Fahrenheit like it is minus 460. So you can see the problem. Convert the following: 25 degrees Celsius to Kelvin. So Kelvin convert pananona, you have to use the formula Celsius plus 273.15. So 25 plus 273.15 will get converted into Kelvin. Now 298.15 Kelvin. So units are very important. Second one is 200 Kelvin to degree Celsius. Now you have to just minus. So degree Celsius, Kelvin minus 273.15. So you will get the temperature. Same way convert the following to 35 degrees Celsius to Fahrenheit. Degree Celsius to Fahrenheit convert pandradhukku we saw the formula. That is Celsius into 1, that is the value which is, that is 1.8 plus 32. And the 1.8 engiradhu the 5 by 9 by 5 da namalku 1.8 nama value potirukom inge. Okay, so if you do that, you will get the Fahrenheit value. Second one is 14 degree Fahrenheit to degree Celsius, which means Fahrenheit minus 32 divided by 1.8 is formula. You have to just substitute the values. In the next class, we will discuss about the heat capacity. So today we have seen about conduction, convection and radiation as the important thing, and temperature. That is 3 scales of temperature and conversion of degree to Fahrenheit, all that, and effects of VT we have discussed. So today you will be completing the book back exercise for this lesson, and send your exercises and be regular. Revise the chapters very thoroughly. Thank you.